This is something written in the Quran that the Jews changed what was sent to them by God. Okay. لو بمشوا هم اليهود على دينهم على كتابهم السماوي كان ما بيختلف عن ديننا، بس كله محرف، ما في إلا نسبة قليلة يمكن 1% من اليهود بيمشوا فيها. واليهود الإسرائيليين اللي قاعدين في فلسطين هم مغتصبين عنا، بيغتصبوا أرضنا، ما في عندهم لا أرض، هم شعب من دون أرض. So if the Israelis and the Jews had followed what has been given to them by God, then our religion and their religion would be very similar. But because they have changed their religion, change means falsified it or like changed it and changed the truth that has been given to them, which makes the religion now false. Mm-hmm. They only have now about 1% of the original script or what was given to them. Okay. Now, what about Israeli culture in terms of having a culture? بس إنه عن الثقافة وعن التراث تبعهم، في عندهم ثقافة تراث الإسرائيليين؟ أكيد ما في ثقافة. Of course they don't have any culture. ما في شعب عنده ثقافة بقتل أبرياء وبقتل صغار وبقتل نساء وشيوخ وكبار. No people who has a culture would kill another people's women, children, and elderly. So you're saying culture means morality here? That's what I mean? إنه الثقافة هون معناها أخلاق. أكيد. Of course. But Palestinians do the same thing. بس الفلسطينيين بيعملوا نفس الشيء. الفلسطينيين بدافعوا عن أرضهم. Palestinians are defending their own lands. Lands that have been taken away from them. Okay. ممكن في السؤال الجواب. إسرائيل دولة عنصرية. دولة عنصرية. دولة عمل. فبتحب تسيطر على كل شيء. Israel is a racist country that is only interested in security and it likes to control everything. عشان هاي الشغلات ثقافتهم معدومة. And that's why they don't have culture according to the world. I don't understand the connection to culture. بس ايش علاقة هذا الشيء بالثقافة؟ كيف؟ ايش علاقة هذا الشيء بالثقافة؟ اللي هي على السيطرة. الإنسان شو اللحظة أنت مسيطر على كل ما So what did Israel control or what did Israel take? They're controlling the entire West Bank. They're building settlements. They don't respect the human being. والحواجز اللي على الطريق. And the checkpoints on the way don't respect the human beings. السؤال اللي عندي إياه هو برأيك ليش إحنا الفلسطينية بنعتقد إنه الإسرائيليين ما عندهم ثقافة أو تراث heritage and culture؟ من الهمجية كنا عم نشوف الاعتداء على الشعب. من الهمجية ومن الاعتداء اللي بيسووه. Because of their aggressiveness? من الهمجية والاعتداء اللي بيسووه. From the aggressiveness and from what we see from them, from how they keep attacking us. Okay, so they have no culture in the sense of no high culture. That's what you mean? قصدك إنه ما عندهم يعني ثقافة عليا. عليا طبعا. بقول رد سريع يعني لو واحد يعني نشوفه هلا. To answer you quickly, from what we see, they attack us very aggressively and so much. Okay, but what about popular culture or? There's no such thing as culture. There's no such thing as popular culture? Music, dance. Oh, okay. That's what I mean. طب من ناحية ثقافية زي مثلا الموسيقى والرقص اللي عندهم، التراث والثقافة اللي نشوفوش أصلا. عندهم هذا الإشي ولا ما عندهم هذا الإشي؟ Do they have this or not? We don't really see this, but I'm sure they do have this. We can see it online. Okay. هل برأيك الإسرائيليين في عندهم ثقافة؟ حسب اعتقادي في موجود عندهم ثقافة وفي عندهم كم هائل من التعليم. من التعليم. صحيح. I believe that they have a lot of culture and a huge amount of education, just like we do. Okay. وإحنا أيضا كمان عندنا ثقافة نسبة عالية وعندنا نسبة التعليم عالية جدا وفي عندك إحصائيات وعندك. And we also have a high percentage of education and people who are educated. And we have high percentages and we have statistics that show this. Okay. Technically, wait. By culture, you mean like heritage and history? All of it. Yeah. ثقافة وميراث، يعني هل برأيك إنه الإسرائيليين في عندهم ثقافة وميراث وهاي الأشياء؟ يعني كيف إحنا عندنا الموروث الفلسطيني؟ هل في عندهم الموروث الإسرائيلي؟ يعني الميراث قصدك بهاي البلد مثلا؟ Like in this country, اليهود اللي يعني الإسرائيليين هل بتأمن إنه في عندهم ثقافة وعادات وتقاليد؟
طبعا كل ما حدا بينكر هذا الشيء، يعني كل شعوب من هذه الدول، كل شعب بهذا العالم له ثقافه وله Nobody denies له عادات. this. Every people in the world has their own culture, norms, traditions. Now I agree, but until now, everyone has said Israelis have no culture. Because they What- stole it. or yeah, for different reasons, but because they Okay. stole it from Palestine. Why did the other people say something different? هلا هو راح على محلات ثانية فلسطين وسأل الناس وحكوا له لا الإسرائيليين ما في عندهم ثقافة، ما عندهم عادات وتقاليد لأسباب مختلفة. انا بدون تحيز بدون سياسه طبعا انا Now- باعتقادي الشخصي يعني In طبعا my own عندهم personal ثقافة. views, without any عندهم politics, عادات without وتقاليد. being biased, يعني I باعتبار believe they do, الديانة. since they have a religion. باعتبار الديانه اليهوديه باعتبار ثقافه، Because- الثقافه هذه انخلقت من رب العالمين، كلنا بنعرف هذا الشيء. The Jewish religion is a culture on In itself. in itself, and it came from God. So of course they have a culture and tradition and norms. Has he ever met any Israelis? تعرف حدا إسرائيلي؟ No. Okay. هلا في ناس بتحكي إنه الإسرائيليين ما في عندهم ثقافة وتراث. هل هذا الحكي مزبوط؟ اليهود أو الإسرائيليين ما في عندهم ثقافة وتراث؟ ميبي لانه هم بيسرقوا التراث الفلسطيني تبعنا وبيعملوا زي كانه هم تراث لهم. Maybe because they steal our Palestinian culture and they make it their own. Like what? Give me an زي example. ايش؟ اعطينا زي مثال. مثلا الثوب الفلسطيني. For example, the traditional Palestinian dress. You don't see that. Where? ما بنشوف هذا الاشي وين؟ هلا بيعملوا زي كانه يوم الهم وبيعملوا زي كانه الثوب انه هو من تراثهم. Yes, they do. They have this culture day or heritage day, and they dress somebody up in a traditional Palestinian thobe, like the dress I was wearing. And they No, say this they- is Israeli. No, they don't. They did have once a fashion show. Yes, it was a fashion show, and she was Palestinian. She was an Israeli Palestinian. She was a Palestinian who has 48 citizenship. That's why. But Israelis don't do that. Like meaning, take that. Can you give a different example of something they steal? عندكم مثال ثاني بيسرقوه؟ ثقافة بيسرقوها؟ يعني هم بيحاولوا يثبتوا شيء ديني لهم زي ما مثلا They try to prove بدهم يبنوا الهيكل. they try to prove themselves or their heritage through something religious, like building the temple. Okay, so why is that not culture? ليش هذا الشيء مش تراث؟ ما هو مش موجود صحيح بدهم يشيلوا If it doesn't exist, then it's not true. They want to remove something to build something in its place. You say the word culture. First of all, what word are you using? I say تراث. Okay. And what does that imply in the or Palestinian? ثقافة. Okay. And what does that imply in the Palestinian In mind? the Palestinian mind, it means food, clothing, traditions, customs, dance, songs. Okay, so similar to what I would think of as culture. Okay. هل مزبوط إنه الإسرائيليين ما في عندهم ثقافة؟ ما بعرفش يعني انه بجوز ثقافة وإرث وتراث وميراث. لا طبعا عندنا فلسطين طبعا تراثها اكثر من شو اسمه الفلسطينيين عندهم تراث أكثر من طبعا من اسرائيل. Palestinians have more heritage and culture than the Israelis. Okay. يعني الإسرائيليين عندهم بس قليل. قليل بس احنا عندنا اكثر. They do have culture, يعني but حتى we have الاثار much اللي more. عندهم حتى عندهم اثار بتعد لنا مش عدش Even the archaeological sites or the the ruins. Yeah. هم إلنا ولا إلهم ولا عنا إحنا أكثر. احنا إلنا برضه احنا اللي They are عندنا ours. اصلا. What they have is actually ours. Okay, even the ones that are Jewish? حتى المعالم الأثرية اليهودية. لا في معالم يهوديه بس احنا عندنا اكثر. They do have Jewish sites, but we have more. Okay. So what is missing in their culture that they don't have it, that he thinks they have less? بما إنهم عندهم ثقافة وميراث وتراث أقل، شو الإشي الناقص اللي عندهم؟ شو بينقصهم؟ برأيك؟ في شيء ناقصهم يعني مش شايف في شيء ناقصهم يعني عندنا بجوز هن اوضاعهم احسن من اوضاعنا يعني يعني They don't حياتهم have غير anything حياتنا طبعا. missing, but they actually have more than us. They